বন্ধুরা, আজকের আমি আনবক্সিং করতে আছি জাম্পার ওয়্যার এবং স্টিল পুশ রড, যেগুলো মানে প্লেনটাকে কন্ট্রোল করতে কাজে লাগে, রাডার এলিভেটারগুলো। আর আরেকটা আছে 1450 কেবির একটা বিএলডিসি মোটর আছে। তো চলুন আজকের আনবক্সিং ভিডিও শুরু করা যাক। এটা ডোবো.in থেকে কিনেছি। প্যাকিং তো খুব সুন্দর করেছে। কি ব্যাপার, এখানে শুধু পাইপ। এখানে মনে হচ্ছে শুধু পুশ রডটাই আছে, জাম্পার ওয়্যার মোটরগুলো এখন আসেনি। আমি ভেবেছিলাম যে এর ভিতরেই আছে। আচ্ছা, এর মধ্যে আর কিছুই তো নেই। শুধুমাত্র পুশ রডই আছে। হ্যাঁ, 2 পিস পুশ রডই আছে। এই 2 পিস পুশ রডের দাম 400 টাকা। তো আজকে আর ভিডিও এই পর্যন্ত। জানি না বাকি পার্সেলগুলো এখনও কেন পাঠায়নি। আমি ভেবেছিলাম যে এই একটা প্যাকেটের মধ্যেই সব আছে। চলুন, এখানে লেখা আছে যে মেল টু ফিমেল জাম্পার ওয়্যার 40 পিস 20 সেমি করে, বাট তাও নেই, ভুল লিখেছে। চলুন, এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং কমেন্ট করুন। এবং আমি যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আর সবাইকে শেয়ার করুন। শেয়ার করাটাই আপনাদের দায়িত্ব।